Hi, my dear students. Welcome to Physics in Telugu. ఈరోజు మీకు టార్గెట్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసాం మేము. సో ఎవరైనా ఇప్పటివరకు టాపిక్ స్టార్ట్ చేయకపోయినా ఫస్ట్ ఇయర్ మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా సింపుల్గా నాన్ కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్ ఇప్పటివరకు మనం చదవలేదు అని అనుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఈజీగా మీరు ఈ సిరీస్ రెగ్యులర్గా మీరు ఫాలో అయ్యారంటే ఖచ్చితంగా 60/60 ఖచ్చితంగా మార్క్స్ తెచ్చుకోగలుగుతారు. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఈరోజు మీకు చెప్తున్న టాపిక్ ఏంటంటే మై సెల్ఫ్. నేను ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. నేను కొత్తగా తీసుకుంటున్నారు ఇందులో ఫిజిక్స్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్లో. ఐ హ్యావ్ 17 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ నా 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 నేను చెప్పిన స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఇప్పుడు డాక్టరేట్స్ అయిపోయారు. సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మీకు చిన్నపిల్లలకి కానీ లేకంటే కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్ మాకు ఏం నాలెడ్జ్ లేదు ఇప్పటివరకు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా సింపుల్గా నేను చెప్పే మెథడాలజీని ఫాలో అయ్యారంటే సింపుల్గా టాపిక్ అనేది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో మీరు ఏం టెన్షన్ పడకుండా మీరు ఏదైతే ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఈ రోజు నుండి స్టార్ట్ చేశారంటే రెగ్యులర్గా ఈ సిరీస్ ఫాలో అయ్యారంటే. హాయ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు ఫిజిక్స్ ఇన్ తెలుగు. ఈరోజు మీకు టార్గెట్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసాం మేము. సో ఎవరైనా ఇప్పటివరకు టాపిక్ స్టార్ట్ చేయకపోయినా ఫస్ట్ ఇయర్ మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా సింపుల్గా నాన్ కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్ ఇప్పటివరకు మనం చదవలేదు అని అనుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఈజీగా మీరు ఈ సిరీస్ రెగ్యులర్గా మీరు ఫాలో అయ్యారంటే ఖచ్చితంగా 60/60 ఖచ్చితంగా మార్క్స్ తెచ్చుకోగలుగుతారు. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఈరోజు మీకు చెప్తున్న టాపిక్ ఏంటంటే మై సెల్ఫ్. నేను ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. నేను కొత్తగా తీసుకుంటున్నారు ఇందులో ఫిజిక్స్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్లో. ఐ హ్యావ్ 17 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ నా 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 నేను చెప్పిన స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఇప్పుడు డాక్టరేట్స్ అయిపోయారు. సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మీకు చిన్నపిల్లలకి కానీ లేకంటే కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్ మాకు ఏం నాలెడ్జ్ లేదు ఇప్పటివరకు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా సింపుల్గా నేను చెప్పే మెథడాలజీని ఫాలో అయ్యారంటే సింపుల్గా టాపిక్ అనేది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో మీరు ఏం టెన్షన్ పడకుండా మీరు ఏదైతే ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఈ రోజు నుండి స్టార్ట్ చేశారంటే రెగ్యులర్గా ఈ సిరీస్ ఫాలో అయ్యారంటే ఖచ్చితంగా ఈ 15 to 40 days మాతో ట్రావెల్ చేశారంటే ఖచ్చితంగా మీకు 60/60 కెమిస్ట్రీ మార్క్స్ తెప్పించే పూచి మాది. ఓకే, మీ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదామా? ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే స్టైకోమెట్రీ. స్టైకో స్టైకో స్టైకోమెట్రీలో మీకు టాపిక్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇందులో 2 marks క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడుగుతాడు. సో ఈ 2 marks క్వశ్చన్స్తో పాటు 4 marks క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. సో ఈ 2 marks క్వశ్చన్స్ టాపిక్ మీకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ డిస్ప్రపోర్షనల్ రియాక్షన్. డిస్ప్రపోర్షనల్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి, గివ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ అని అడిగాడు క్వశ్చన్లో. సో మీరు ఎలా రాస్తారు సింపుల్గా. సో ఆక్సిడేషన్, రిడక్షన్ ఈ రెండు మీకు అర్థమైతేనే ఈ డిస్ప్రపోర్షనల్ రియాక్షన్ అనేది అర్థమవుతుంది. సో ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ ప్లస్ 2. ఐరన్ ప్లస్ 2 ఐరన్ ప్లస్ 2 అన్నది ఐరన్ ప్లస్ 3గా అయింది అనుకో. అంటే ఇక్కడ నీకు ఐరన్ ప్లస్ 2 ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయింది. ఐరన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అంటే ఐరన్ 26. ఐరన్ 26. సో ఈ ఐరన్ 26లో మీరు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా రాస్తారు, ఆర్గాన్ కోర్ 4s2 3d6. ఆర్గాన్ అంటే 18, 18 + 2 20, 20 + 6 26. సో ఈ +2 అన్నాను కదా, +2 అంటే ఏమొస్తుంది, లాస్ ఆఫ్ 2 electrons. ఎందులో తీయాలి, 4sలో తీయాలి. తర్వాత 3d6. ఇప్పుడు ఐరన్ +3 అన్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి, 4sలో 2 electrons తీయాలి, ఐరన్లో 3dలో 1 ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, Fe+3 అంటే 4s2 3d6లో we remove 3 electrons. 4s2లో 2, 3dలో 1. So we get 5. So 4s0, 3d 5. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయిందా లేదా? సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ ఈజ్ oxidation state increases or loss of electrons. Oxidation state increases or loss of electrons. ఇంకోటి ఏంటి, reduction. Again this iron +3 undergoes reduction, Fe+2.
Fe+2 అంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ డిక్రీజ్ అయింది. డిక్రీజ్ అయితే ఏమైంది, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి 3d5 నుండి 3d6 అయ్యాయి. సో హియర్ రిడక్షన్ మీన్స్ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో మన ఆర్గానిక్ రియాక్షన్స్లో అయితే కనుక ఎడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ రిడక్షన్, రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ రిడక్షన్, ఆర్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఆక్సిడేషన్, రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ రిడక్షన్. ఆ రకంగా చెప్పుకుంటారు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో. సో ఇక్కడ మీరు తీసుకునేటప్పుడు డిస్ప్రపోర్షనల్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే when a metal undergoes oxidation as well as reduction, the same element undergoes oxidation and reduction in the redox reactions we called as disproportional reaction. For example, manganese అన్నది manganese +2 కాస్త manganese +5 అయినా, అదే manganese +7 కాస్త +5 అయినా, సో ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ అయింది, ఇక్కడ రిడక్షన్ అయింది. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే మీకు సింపుల్గా ఎగ్జామ్స్లో రాసే ఎగ్జాంపుల్ H2O2 హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ రిడక్షన్. H2O + O2, 2 hydrogens you can write here, 2 hydrogens. So here the oxygen undergoes oxidation, again here oxygen undergoes reduction. So hydrogen peroxide యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఓపెన్ బుక్ స్ట్రక్చర్. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఓపెన్ బుక్ స్ట్రక్చర్ ఇట్లా. సో ఇన్ దిస్ కేస్ +1 -1. సో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్లో ఆక్సిడేషన్ యొక్క ఆక్సిజన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏంటి, -1. సో ఇక్కడ రిడక్షన్ అయింది, ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ అయింది. సో ఇలాంటి రియాక్షన్స్ని మనం డిస్ప్రపోర్షనల్ రియాక్షన్ అంటాం. సో ఇన్ ఏ రిడాక్స్ రియాక్షన్ the same element undergoes oxidation and reduction. We call as redox reaction. Are you understand? Again I tell you what is disproportional reactions means. In a reaction or in a redox reactions, same element undergoes oxidation and reduction. That reactions are called as disproportional reaction. We take this example of hydrogen peroxide. In this hydrogen peroxide, the oxygen in -1 state, this -1 is oxidized as oxygen molecule. It is 0 oxidation state. Again water molecule, in this case oxygen is -2. ఎందుకు మేడం -2 ఉండాలి అంటే ఆక్సిజన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ 8. If you take -2 charge, it takes 2 electrons, it gets nearest inert gas configuration of neon, so it is stable. So always oxygen exhibits -2 oxidation state only. It is a stable in form. Again nitrogen, it is atomic number is 7. Okay, so it is always stable in -3. Nitrogen -3 means nitrogen 7, -3 means addition of 3 electrons, we get 10 is the neon electronic configuration. So that's why we always write the oxidation state F-, O -2, nitrogen N-3. So if they don't give the oxidation states also, we can calculate. For example, potassium we take. The potassium atomic number is 19. If you lose 1 electron, it becomes argon electronic configuration of 18. So always potassium in +1 state. Okay. The next example. The next question is, the empirical formula of compound is CH2O. The empirical formula of compound is CH2O. The molecular weight of this compound, the molecular weight of the compound is 90. What is the, calculate the molecular formula of the compound. So here the empirical formula is nothing but, for example, you take a graph paper. So in that graph paper a small box is there, that is called as unit cell. So here also the empirical formula is with the repeat unit of the molecular formula. So here the empirical formula you can write n times, that is called as molecular formula. So the n is equal to
molecular weight of the compound by empirical formula of the weight of the empirical formula. What is the weight of the empirical formula? Before you know that, what is the molecular weight of this compound? What is the atomic number of carbon? 6. So the molecular weight is 12. Again, hydrogen. How many hydrogens is there? 2 hydrogens there. So he can write hydrogens, 2 hydrogens means you write 2 is the atomic weight. Again, oxygen is atomic number is 8. So you can write the molecular weight is 16. So you can add all these 12 plus 2, 14, 14 plus 16, you can write 30. So 30 is the atomic mass of the empirical formula. So the number, how many times it is repeat the molecule of the empirical formula, that N is equal to 90 by total molecular weight by empirical formula molecular weight. 90 by 30 is nothing but what? You can write 3 times. So you can write the molecular formula of the compound CH2O, CH2O taken thrice. That is nothing but C3H6O3. So this is the molecular formula of this compound. So again I repeat that the empirical formula of compound is CH2O. Okay. So how many times it is repeated, it becomes a molecular formula. So that is nothing but the N, the number of repeating units. The N is equal to total molecular weight of the compound by empirical formula of the weight of empirical formula. So we can calculate the empirical formula molecular weight. Okay. So C and H2O. So the carbon atomic number is 6. Molecular atomic weight is 12. The hydrogen is 2 hydrogens is there. You can write molecular weight is 2. Again, oxygen, atomic number 8. The molecular formula is 16. The total one is 30. So, total molecular weight by empirical formula molecular weight 90 by 30 is equal to 3. So, the formula is CH2O taken thrice. So, we get C3H6O3. This is the molecular formula of the compound. The next question. Calculate the oxidation state of manganese in KMnO4, K2MnO4 and MnO4. So once you know that what is the oxidation state of the elements, for example, I take KMnO4. KMnO4. We already told in the just previous question, the potassium always exhibits unipositive. Why? Because all the elements in the first group family, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium, all are unipositive cations. Why? Because they lost one electron. They get inert gas configuration of the nearest element. The potassium lost one electron of 19 atomic number. It becomes 18 argon configuration. Whereas sodium is 11. If lost one electron, it becomes 10. It is neon atomic configuration. Like that. So these elements always exhibits positive charge of K plus. So if they don't give the oxidation states, you simply learn that and apply in this formula. K plus. Again I told you oxygen. Oxygen atomic number is 8. Minus 2 means addition of 2 electrons. 8 plus 2, 10. So here, so how many oxygens is there? 4 oxygens. So we write plus 1. We don't know the oxygen state of manganese. You can write X. How many oxygens is there? 4 oxygens. So minus 4 is minus 4 into 2. You can write X plus 1 plus X minus 8 is equal to 0. X minus 7 is equal to 0. Where X is equal to plus 7. Okay. The next one is K2MnO4. Again, how many potassiums is there? 2 potassiums. You can write 2 plus 1. Okay. Plus manganese we don't write. You write X. So X. Again, oxygens. How many oxygens is there? 4 oxygens. Again, you write minus 2. So X minus 8. 4 2 is 8 is equal to 0. So 2 plus X minus 8 is equal to 0. Okay. X minus 6 is equal to 0. Where X is equal to what? Plus 6. So in this case,
The manganese oxidation state is +6. Again we go for MnO4 -2. In the complex they give O power -2. It is a separate, right? In the after is equal to, you can write. Again you calculate manganese X. Again, how many oxygens is there? 4 oxygens. Again, the oxygen always write -2. So 4 into -2. Okay. So here X minus -2, 4 X 4 2s are -8 -2. So X is equal to -2 plus 8, that is equal to +6. Again I told you the MnO4 -2, already they given -2. This oxygen state always write after is equal to. Okay, you remember that one. Okay, again the manganese we don't write. No, it write that oxidation state we don't write. So we can write X. Again, how many oxygens is there? 4 oxygens. The oxygen always you can carry -2. 4 into -2, -8. So X minus 8 is equal to -2. X is equal to what? +6. So in these two cases, manganese in +6 oxidation state. In this case, the manganese is +7 oxidation state. So here, the oxidation number of manganese in these three compounds are different, but the method is same. So the potassium is plus. So we write only 1 plus. We don't know the oxidation state, we write X, and oxygens are 4. Again, we write the charge is oxygen -2. 4 minus 2 is equal to 8. So 1 plus X minus 8 is equal to 0. X minus 7 is equal to 0. X is equal to +7. Again, the second one is K2MnO4 -2. Here, how many potassiums is there? 2 potassiums. You can write 2 into +1. You can write +2. Again, X. We don't know the oxygen state. X. And oxygen is 4. 4 2s are 8. So oxygen always minus charge. So X minus 8 is equal to 0. X minus 6 is equal to 0. X is equal to +6. Again we go for MnO4 -2. పైన ఛార్జ్ ఇచ్చాడు కదమ్మా, కంగారేం అవసరం లేదు. వాడు స్పియర్ పైన కానీ ఆ కాంప్లెక్స్ పైన కానీ ఏ ఛార్జ్ ఇచ్చినా అది ఈజ్ ఈక్వల్ టు తర్వాత రాయండి విత్ సైన్. సో హియర్ -2 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు తర్వాత -2 అని పెట్టుకోండి. -2 పెట్టుకున్న తర్వాత -2 పెట్టుకున్న తర్వాత X minus, how many oxygens is there? 4 oxygens. Again you write -2. 4 into -2 is -8. X minus 8 is equal to -2. X is equal to +6. Okay. Thank you. You follow this channel regularly. You can get 60 out of 60 marks in the chemistry in the first year as well as second year. So follow the series and download the app. Okay. All the best, my dear students.